Now we are going to start F block elements. As I already told you, NCRT is the base for all these things. Line by line NCRT படிச்சினா F block elements முடிஞ்சிருச்சுப்பா. Right. F block elements periodic table எங்க இருக்கு? சார் periodic table எங்க சார் அது இருக்கு? Periodic table கீழே 14 பேர் லைனா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சார். ஓகே. ஆக்சுவலா இது எந்த குரூப் சேர்ந்தது? இது குரூப் 1, இது குரூப் 2, இது குரூப் 3. சார் அப்ப F block elements belong to group 3. எந்த பீரியடு சார்? இது வந்து பீரியட் நம்பர் 6th, இது வந்து பீரியட் நம்பர் 7. ஸோ அப்ப 4F பிளாக்ன்றது குரூப் 3 பீரியட் 6, 5F பிளாக்ன்றது குரூப் 3 பீரியட் 7. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டா இந்த டீடைல்ஸ் தான் கொடுக்கணும். 4F பிளாக்ன்றது குரூப் 3 பீரியட் 6, 5F பிளாக்ன்றது குரூப் 3 பீரியட் 7. இஸ் இட் கிளியர்? ரைட், வெரி குட். அடுத்தது, so the first 14 elements are called the lanthanoids because they follow lanthanum. The next 14 are called as actinoids because they follow actinium. They closely resemble lanthanoids, that is why they are given the name lanthanoids. Yan question, answer my question. Whether lanthanoid is a D block element or F block element? Answer my question. Answer my question. Whether D block element or F block element. Lanthanoid is a D block element or F block element? Lanthanoid is a D block element. என்ன சார் சொல்றீங்க? சார் we have studied lanthanoids by the name F block. What now you are telling is it is a D block element அப்படின்னா yes. I'll tell you why within 5 minutes. Okay, don't worry. When we go for electronic configuration, I'll explain that in detail. Okay. Next. So, okay, அதுல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான திங் இதுல you just go through this paragraph and nothing important in this paragraph. The thing important things are present from this paragraph alone. Electronic configuration. Electronic configuration. I will write the general electronic configuration of lanthanoids and actinoids. What is the general electronic configuration? Sir, xenon up to that 54, sir. After that, 6s orbital will be filled, 5d orbital will be filled, 4f orbital will be filled. With how many electrons? 6s will be completely filled. This will be having 0 or 1 electron, and this will be having 1 to 14 electron. This is the configuration of lanthanides. What about actinides? Radon 86, then it is 7s, 6d, 5f. The same thing, it is 2, it is 0 comma 1, it is 1 to 14. So this is the general electronic configuration of an actinoid, and this is the general electronic configuration of a lanthanoid. இது புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? Clear? So this is what has been explained in this paragraph. Okay, right, super. அடுத்தது, size. Answer my question. When we go from left to right along lanthanides, what happens to the radii? What happens to the radii? Decreases. கரெக்டாப்பா? கரெக்டாப்பா? ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது சொல்லுங்க? Because from left to right, effective nuclear charge increases. So the radii decreases. Are you able to understand this? Are you able to understand this? Yes, sir. Right. The only thing is the decrease in atomic radii is not regular. It is not regular. There is a lot of variation in what radii? Atomic radii. But it is regular in case of ionic radii. புரிஞ்சுதான் பாரு, இந்த இடத்துல ரொம்ப important. Make a note of it. Very, very important. Atomic radii is not regular, whereas ionic radii is regular decreasing. Atomic radii is not regular. Ionic radii is regularly decreasing. Okay. Next. Why the radii decreases? Sir, here F electrons are filled. F orbital is having very, very poor shielding effect. Very, very poor shielding effect. So, with the increase in nuclear charge along the series, sir, when we go from lanthanum to lutetium, nuclear charge increases 1 at each step. This is 57 protons. This is 58 protons, 59 protons, 60 protons, 61 protons.
Nuclear charge increases by 1 at each step. And the shielding of F electrons is not proper, sir. Imperfect shielding of F electrons. Because of these two reasons, because of these two reasons, there is a regular decrease in size of ionic radii. There is a regular decrease in ionic radii. And this decrease is extreme. More decrease than we expect. More decrease in radii than we expect. That is why it is given a special name called as lanthanoid contraction. That is why it is given a special name called as lanthanoid contraction. அடுத்தது இதை நான் உனக்கு போன கிளாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸ்காண்டியம், இட்ரியம், லாந்தனம், டைட்டானியம், ஜிர்கோனியம், ஹாஃப்னியம். இந்த மூணு பேரோட ரேடியோ என்ன ஆகும்? மேல இருந்து கீழே போன ரேடியோ என்ன ஆகும்? சார் ஸ்காண்டியம் விட இட்ரியம் பெருசு, இட்ரியம் விட லாந்தனம் பெருசு. ஆனா டைட்டானியம் விட ஜிர்கோனியம் பெருசு சார். ஜிர்கோனியம் விட ஆஃப்னியம் சின்னது, இல்ல கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் சைஸ்ன்னு சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொன்னோம்? லாந்தனாய்டு கன்ட்ராக்ஷன். லாந்தனாய்டு கன்ட்ராக்ஷன் தான் ரீசன். லாந்தனாய்டு கன்ட்ராக்ஷன் தான் ரீசன். பாரு, ஜிர்கோனியத்தோட ரேடியை 160, ஹாஃப்னியமோட ரேடியை 159. Zirconium atomic number 40, hafnium atomic number 72. When comparing 40, 72 should be a bigger size, but it is a very near size. Why? Because of lanthanoid contraction. Why? Because the reason is lanthanoid contraction. Clear? Okay. Because of lanthanoid contraction. Because of lanthanoid contraction. Donipa. These are 4D elements. 4D elements. These are 5D elements. 4D எலமெண்ட்ஸ்க்கும் 5D எலமெண்ட்ஸ்க்கும் கிட்டத்தட்ட சேம் சைஸ் இருக்கிறதுனால they occur together in nature and difficulty is faced in their separation. It is very difficult to separate them. It is very difficult to separate them. இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா இல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? கமான் கமான். புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன சார்? ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நத்திங் பட் சார்ஜ். சரி, ஜென்ரலா லாந்தனைட்ஸ் +2 +3 ஃபார்ம் பண்ணும். Occasionally +2 +4 ions are obtained. Occasionally +2 +4 ions are obtained. Cerium 4 plus noble gas configuration. என்ன சார் சொல்றீங்க? புரியல. I'll show you this tabular column first and I will explain the remaining things. Lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, terbium, lutetium. மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கணும். இதுல கவனி எங்கெங்கெல்லாம் டி வருதுன்னு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேர், நடுவுல இருக்கிற கடோலினியம், லாஸ்டா இருக்கிற லுட்டேஷியம், இவங்க கிட்ட மட்டும்தான் டி எலக்ட்ரான்ஸ் வருது. நோட் பண்ணியா? நோட் பண்ணியா? அடுத்தது பாரு, +3 அயானோட சைஸ் ரெகுலரா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. எந்த சேஞ்சும் இல்லை. தேர் இஸ் ரெகுலர் டிக்ரீஸ் இன் +3 சைஸ். வேற லுக் அட் த அட்டாமிக் ரெடி. லுக் அட் த அட்டாமிக் ரெடி. 187 குறையுது, குறையுது. பட் ஃபார் this fellow europium, the atomic radius is very very high. For europium, the atomic radius is very very high. Then it again starts decreasing. Then it again starts decreasing. ஓகேவா? சரி, ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் சார்ட்ல ரெண்டு விஷயத்த நோட் பண்ணிக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1, சார், டி எலக்ட்ரான், 1D electron is present in lanthanum, cerium, gadolinium and lutetium. These contains 1D electron in their configuration. Okay, sir. Next, this europium is having exceptionally very high atomic radii. Atomic radii. இந்த பாயிண்ட மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோ. இப்ப கவனிப்பா, இதான் சீரியம். How many valence electron in cerium? Answer my question. Answer my question. How many valence electron in cerium? How many valence electron? Answer பண்ணுங்கடா. 4. எங்க போனீங்க எல்லாரும்? கேக்குதா நான் பேசுறது? யானன், how many valence electron in cerium? 4 sir. 4. 4 valence electron இருக்கு. அப்ப if I remove all these 4 electrons, if I remove all these 4 electrons, then cerium will become xenon.
that is completely filled inert gas configuration. கரெக்டாப்பா? அதைத்தான் இங்க சொல்றாங்க. பார் பார். Cerium 4 plus is formed. Cerium is forming plus 4 charge. Why? Because in 4 plus charge it is of having noble gas configuration. 4 plus சார்ஜ்ல இருக்கும்போது சீரியம் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ல இருக்கு. பட் சீரியத்தோட காமன் சீரியம் எக்ஸிஸ்ட் இன் வாட் சார்ஜ் ஜெனரலி +3 சார்ஜ். ஏன் சார் அப்படின்னா சீரியம் +4 +3 மாறும்போது இதோட வேல்யூ பாசிட்டிவ், இஎம்எஃப் இஸ் பாசிட்டிவ். பாரு, சீரியம் +4 accepting 1 electron and it becoming +3. The EMF of this reaction is positive. That means the reaction is spontaneous. Correct? That means the reaction is spontaneous. Correct? That means this fellow is an electron acceptor. Correct? Badal solte va. It is an electron acceptor. Electron acceptors are what agents? Just now I told you, oxidizing agents. That is why cerium plus 4 plus is a very good oxidizing agent. It can oxidize water. It can oxidize water, and it is used as a good analytical reagent used in analysis of other metal ions. Analysis. Okay, va? Right. Apart from this, these four fellows, apart from cerium, இவங்க 4 பேரும் +4 சார்ஜ் காமிப்பாங்க. +4 சார்ஜ் காமிப்பாங்க. ஓகேவா? யூரோபியம் 2 plus F7 configuration. Europium 2 plus. Let's see Europium 2 plus here. பாரு. If I remove these two electrons, it will become half-filled f orbital. Correct? பாரு? Correct? பாரு? So Europium 2 plus is stable. Europium 2 plus is stable. That is what they are telling here. Europium 2 plus is stable because half-filled configuration. At the same time, Europium 2 plus is what agent? Strong reducing agent. Keep it in mind. Europium 2 plus is a strong reducing agent. Strong reducing agent because of its EMF, because of its E value. அதே மாதிரி ytterbium 2 plus பாரு, ytterbium 2 plus is 4f14 completely filled orbital. So ytterbium 4 2 plus is f14 completely filled configuration. அடுத்தது terbium 4 plus, terbium 4 plus பாரு, if we remove 4 electrons from this, I will get 4f7. கரெக்டா? கரெக்டாப்பா? half filled configuration. அதனால terbium 4 plus has half filled f orbital. அதனால it is a good oxidizing agent. It is a good oxidizing agent. Samarium is very similar to europium, exhibiting both charges. So இந்த paragraphல இருக்கிற points நான் leftல எழுதுறேன். Point number 1. I'll mention the paragraph itself. Point number 1. These are the general charges. Point number 2. Occasionally +2 and +4. Point number 3. Cerium is having +4 charge because of noble gas configuration. Point number 4. Cerium is a very good oxidizing agent. It is a very good analytical agent. Point number 5. These fellows are having +4. Point number 6. Europium is having F2 plus is having F7 configuration. It is a strong reducing agent. Point number 7. Ytterbium is having F14 configuration. Point number 8. Terbium is having half-filled orbital and it is an oxidizing agent. Point number 9. Samarium is working very similar with europium, having +2 and +3 charge. So there are 9 points which has to be noted in this paragraph. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? Yes, sir. இப்படி தான்ப்பா படிக்கணும் D block. There is no other go. You should note down these 9 points here, and whenever you study, go through the 9 points. That is enough. Otherwise, if you look at this, it will be very hectic for you. It will be disturbing you. So now you are able to understand this electronic configuration, right? Shall I go for the next one? Yes. I'll move on to the next part. அடுத்தது general characteristics. Generally, point number 1, they are silvery white and soft metals. They get tarnished rapidly in air. Tarnished means their surface reacts with oxygen and forms oxide, rough மாறிடும். The rough மாறிடும். அதனால tarnished rapidly in air. Point number 3, hardness increases. Point number 4, samarium is the hardest among the F block elements. Among the F block elements, samarium is very hard, very similar to the hardness of silver, steel.
very still similar to the hardness of steel. Next, point number 5, melting point is between this. Point number 6, samarium is very hard, Ilya, so its melting point is comparatively very, very high. Point number 7, good conductors of heat and electricity. Right? Point number 9, density and other properties smoothly change except for europium and ytterbium. Europium and ytterbium. Because europium half filled configuration to become ytterbium fully filled configuration to become. So for except these two other things, they smoothly change, slowly change, slowly change. So this paragraph also contains 9 points. Look at that. Mark them, go through them. Okay. Next. Most of the trivalent plus 3 ions are colored. என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லு. D block elementsக்கு கலர் காரணம் என்னன்னு சொன்னோம். D block elements are colored. What is the reason சொன்னோம்? What is the reason? D transition சொன்னோமா? சொன்னோம் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னோமே கலர் நடத்தணுமே. D electron gets another excited from one D orbital to another D orbital. அதே மாதிரி தான். F orbitals are also colored. Most of the F block elements are colored because of the excitation within F orbital. Because of the excitation within F orbital. F0, example these two, they are colorless. F14, example these two, they are colorless. Except remaining them. But other than these four, all are paramagnetic and colored. Remaining all of them are paramagnetic and colored. These four are diamagnetic. Purinjida. These four people are diamagnetic. Purinjida. Okay, va. Right. In the paragraph என்ன இருக்கும் நான் கீழே எழுதுறேன் பாரு. Ionization energy 1 is approximately 600 kilojoules per mole. Ionization energy 2 is approximately 1200 kilojoules per mole. And these values are comparable to, very similar to calcium. These values are very similar to calcium. ஓகேவா? அடுத்தது ஓகே, third ionization energy பத்தி பேசுறது waste. There is no use in speaking about third ionization energy except if we remove the third electron, the orbital becomes empty, இல்ல fully filled இல்ல half filled னா மட்டும்தான் third ionization energy பத்தி பேசணும். In other cases, removal of third electron is of no use. Speaking about them is no use. And third ionization energy of lanthanum, gadolinium and lutetium is very, very low. Can you tell why? Look at the screen. Look at the screen. This is lanthanum, this is gadolinium, and this is lutetium. Why the third ionization energy is very low? Can you tell me? Sir, after removing this 2 electron, only 5d1 is present. It will be easily removed. It will be easily removed. Similarly, after removing these 2 electrons, this can be easily removed. Similarly, after removing these 2 electrons, this can be easily removed. That is why these three members are having very low third ionization energy. Appa, if you are able to write the configuration of the elements, ஒரு எலமெண்டோட கான்ஃபிகரேஷனை உன்னால எழுத முடியும்னா you can easily explain all these points. You can easily explain all these points. புரிஞ்சுதா? அடுத்தது போட்டுமா? ரைட். இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. Earlier members of the series are reactive similar to calcium. தோ சொல்லிட்டேன், comparable to calcium சொல்லிட்டேன். இது earlier member. ஆனா பாதிக்கு மேல with increasing atomic number, calcium மாதிரி இல்ல. They behave like aluminium now. They behave like aluminium now. இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வை. அப்ப F blockல first half elements are behaving like calcium and the second half elements are behaving like aluminium. Behaving like aluminium. Right, next. Sir, they are also oxidizing agents because they accept electron. Yes, they are also oxidizing agents. Lanthanides are also oxidizing agents. அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. EMF வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த சார்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்ததா பாரு. In general, they form what charge?
plus 3 charge. So they are highly electropositive metal. What is the nature of a metal? Sir, a good electropositive metal, when treated with acid, liberates hydrogen gas. Sir, F block is also doing it. F block is also doing it. So they are all good metals. They are all good metals. Lanthanum is plus 3. Halogen is minus 1. When they combine, this 1 should come here and this 3 should go here. Lanthanum halide. Lanthanum is plus 3. OH group is minus 1. So are you able to understand the formula? Are you able to understand the formula? Lanthanum is plus 3. Nitrogen is minus 3. So 1 is to 1 ratio. Lanthanum is plus 3. Sulfur is minus 2. Lanthanum is plus 3. Oxygen is minus 2. Carbide, these are called as carbides and they don't have specific formula. Carbide can exist in different formulas. Carbide can exist in different formulas. Are you able to understand this point? Shall I go for the next one? Yes, sir. Right. Now I am going to give you a very, 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 very important point. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து 3 தடவை இது வரைக்கும் என்னது நீட் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. Keep in your mind A, B, C. Sir, ABC na? A increases. A means here, here. For your understanding, I tell you atomic number. Atomic number increases na. B decreases. B refers to basic character. B refers to basic character decreases. And C increases. C refers to covalent character. C refers to covalent character. பாரு இது ரொம்ப ரொம்ப important. ரொம்ப ரொம்ப important. So, answer my question. Lanthanum hydroxide. Cerium hydroxide plus sodium இதான் போகுது. Last fellow is lutetium hydroxide. Among these two, which is most basic? Among the two, which is most basic? Understand this and answer me. Sir, if you go from here to here, basic character decreases. So, this fellow is the most basic fellow. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? Okay, ma. Keep this in mind, okay? Right, last. என்ன சார் இது? Uses. They are used for the production of pipes, plates. The combination is called as mish metal. Mish metal na enna sir na 95% it contains lanthanides and 5% it contains iron with some carbon, calcium, sulfur, aluminium, etc. They are used to produce bullets. Bullets are prepared from mish metals. Lighter flint, cigarette lighters, you know that spark is produced from the flint, which is made up of mish metal. They are used in television screens as fluorescent surfaces. They are used as catalysts in petroleum. So these are all the uses of lanthanoids. Uses of lanthanoids. That's it about lanthanoids. Shall I go for actinoids? Uh, okay, Papa. What are actinoids? Sir, the 15 elements following actinium. அதில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்ட பாரு. நான் சொன்னேன்ல lanthanum is a D block element. ஏன் பாரு, whether any D F orbital is there, whether any F orbital is there பாரு, இருக்கா இருக்கா? நோ. புரியுதா? உன்னை எக்ஸாம்ல கேக்குறாங்க லாந்தனம் எந்த பிளாக் எலமெண்ட்னு கேட்டா டி பிளாக் எலமெண்ட் தான் சொல்லணும். புரிஞ்சுதா? அதே மாதிரி தான் ஆக்டீனியம். It is also a D block element, not an F block element. From here to here, 14 elements are F block. This is D block. All the remaining are F block. Keep it in mind. Keep it in mind. Right. Next. இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேர் பாருங்க, என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேர் கிட்ட டி ஆர்பிட்டால் இருக்கும், சென்டர்ல இருக்கவங்க கிட்ட இருக்கும், லாஸ்ட் இருக்கிறவங்க கிட்ட இருக்கும்னு சொன்னோம். இங்க அப்படி இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் 5 பேர்ட்ட இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் 5 பேர்ட்ட இருக்கும், அப்புறம் சென்டர், அப்புறம் லாஸ்ட். இவங்க கிட்ட எல்லாம் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும். இதுல கவனி, ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் கிட்ட தான் எஃப் ஜீரோ, ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு ஆள் கிட்ட தான் எஃப் ஜீரோ. ஆனா இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேர் கிட்ட எஃப் ஜீரோ. You have to understand this comparatively. Compare both the tabular columns and understand. Otherwise, it will be difficult for you. Okay, va? And there will be no change in radii. But in case of atomic radii of lanthanoids, there is a very big change in europium. But here there is no change. Similarly, radii in ionic radii also no change.
ரெகுலர் டிக்ரீஸ் இருக்கும், கிராஜுவலா டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Lanthanides are highly radioactive substances comparing to another. Sorry, actinides are radioactive comparing to lanthanides. Actinides are radioactive comparing lanthanides. Check. Example: 3 minutes is the half-life period for lawrencium. Lawrencium half-life period எவ்வளோ? Just 3 minutes. Just 3 minutes. Right. Next, electronic configuration. So this thing I have generally already given you. It is radon 86, அப்புறம் 7s2, 6d0 to 1, 5f1 to 14. They are called as actinoids. அதுல actinium, thorium, the first two members, they are having 4f0. They are having 4f0 அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். Next, இது general, okay. Americium and curium. Look at americium and curium. This is americium, this is curium. Both of them are having half-filled configuration. Both of them are having half-filled configuration. Nobelium and lawrencium, both are having fully filled configuration. Both are having fully filled configuration. Like that, they would have given something. Next, ionic size. When we go from left to right, the size decreases. Why the size decreases? Sorry, effective nuclear charge increases. Why the effective charge increases? F orbitals are having poor screening effect. F orbitals are having poor shielding effect. The contraction here is called as actinoid contraction. The contraction here is called as actinoid contraction. அடுத்தது oxidation state. பாரு, generally they are having plus 3 as the common state. Plus 3 as the common state, and rarely they are having plus 4, plus 5, plus 6, and plus 7. Plus 6 and plus 7. Plus 7 is shown by only two fellows, plutonium and neptunium. Plutonium and neptunium. These are the things you have to keep it in mind. Memorize பண்ணணும். Thorium has only one charge. Why? Why thorium is having only plus 4 charge? Sir, because it is 6d2, 7s2. No 4f electron. No 5f electron. Sorry, no 5f electron. This fellow is having only plus 3 charge. Why? No 5f electron. புரிஞ்சுதாமா காருண்யா? Yes, sir. Yes, sir. Very good. அடுத்தது general characteristics. Like them, lanthanides இதே points on all are silvery. There is some regularity in metallic radii. Irregular, sorry, some irregularity which is greater than lanthanides. பாரு ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணவே இல்லை பாரு. இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணாததுக்கு ரீசன் அந்த வேல்யூல irregularity இருக்குன்றதுனால. பட் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ்ல there is no change. ரைட். நெக்ஸ்ட், actinides are highly reactive when comparing lanthanides. When comparing lanthanides, right? They react with boiling water. They react with boiling water to give oxide, hydride அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எல்லாமே நீ ஒரு தடவை சும்மா கோத்ரூ பண்ணிப்பார். ஓகேவா? With hydrochloric acid, they release hydrogen gas. They release hydrogen gas. With bases, no action. With bases, alkalis, no action. They are mostly paramagnetic, but the difficult to understand. Difficult to 4f orbitals itself, they are mostly paramagnetic. They are difficult to understand. 5f are very very difficult, far beyond our study. நம்ம நம்ம நாலேஜுக்கு அதிகமான விஷயங்கள் இங்க இருக்கு, அதனால கஷ்டம். ரைட்டா? ரைட். ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப சாதாரண பாயிண்ட், ஒண்ணுமே இல்ல உள்ள. விஷயம் இங்கதான் இருக்கு. சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த இடம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஓகே, TiO, titanium oxide, it is used as a pigment in industries. MnO2 is used in dry battery cells. Those battery require zinc and nickel cadmium also. அடுத்தது காயினேஜ் மெட்டல்ஸ், காப்பரை சில்வர் கூடயும் கோல்டு கூடயும் கலந்து தான் நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆர்னமெண்ட்ஸ்ல. ஓகேவா? சில்வர் யூகே காயின்ஸ், யூகேல சில்வர் காயின்ஸ்ல காப்பர் நிக்கல் அல்லாய் கலக்குறாங்க. வெனடியம் பென்டாக்சைடு is used as a catalyst for the manufacture of sulfuric acid. Titanium tetrachloride with aluminium oxide is called a Ziegler-Natta catalyst, which is used in the preparation of polythene. Polythene. Iron is the catalyst used in Haber process for the preparation of ammonia.
Nickel is used as a catalyst for hydrogenation. ஓகேவா? எத்தனால் இஸ் யூஸ்ட் as a catalyst for palladium chloride. இந்த மாதிரி போட்டோ என்னது போட்டோ இண்டஸ்ட்ரீஸ். பழைய போட்டோ இப்பதான் நம்ம மெமரி கார்டு யூஸ் பண்றோம். முன்னாடிலாம் போட்டோ ஃபில்ம் இருக்கும். நெகட்டிவ போட்டோ ஃபில்மா எடுத்து நெகட்டிவ டெவலப் பண்ணுவாங்க. In those things we need silver bromide as the ingredient, main thing. Look here. This is my notes that I have taken line by line from NCRT. So D block elements. பாரு 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages அவ்வளவுதான். I have covered all the D block in these 7 pages. I will share you this material also. பாரு actinides we told. Actinides are radioactive. They are having 3 minutes as the half-life period for lawrencium. Thorium and another actinium and thorium. They don't have any electron in f orbital. These fellows are having these charges. All are silvery white, all are highly reactive. With water, they release hydrogen and oxide. With hydrochloric acid, they release chlorides. With nitric acid, they form a protective layer. They are magnetic in nature, and it is very difficult to variation susceptibility is very difficult to understand. They are used in constructions, pigment industry, dry battery cells. இப்போ நாம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அத்தனை பாயிண்ட்ஸுமே இதுல இருக்கும். ஓகேவா? பாரு D block. This is an oxidizing agent and it oxidizes these fellows like this. And this is an oxidizing agent which oxidizes these fellows like this. And the Madri, I have taken all the notes. I will share you this PDF also. Okay, va? And that's it regarding M block element.